Okay. All right. Hi, everyone, and welcome to Right Riches for You intro hangout. And this is specifically kind of in celebration and getting ready for the fact that I'm coming to Israel. So, ייי! אז שלום לכולם וברוכים הבאים לערב המבוא לאושר בשבילך, וזה בעצם חגיגה, כי למעשה אני עוד מעט מגיעה לישראל. all right. So today I'm going to actually kind of dip you guys into the pool of Right Riches for You. אוקיי, אז הערב אנחנו פשוט נצלול קצת יותר למה זה בעצם האושר הנכון עבורך. We'll get your thighs and maybe your ankles and your calves wet. אוקיי, אנחנו נקבל קצת את העמידות שלכם, קצת את התפאורה שלכם, נכיר אתכם יותר. We'll baptize you in the waters of Right Riches. ואנחנו קצת נדביל אתכם ככה עם מה זה בעצם אושר. What's that? It's very Jewish to say that. Oh, good. Yeah, that's not something I would normally say. I'm definitely tapped in. All right. So, my name's Julia, and I am a farm girl from Manitoba, Canada. אוקיי, אז שמי ג'וליה, ואני נערת כפר בקנדה. And I've been facilitating Access Consciousness for the last 6 years. ואני מנחה של Access Consciousness במהלך 6 השנים האחרונות. And it has allowed me for my life to take the areas that are cloudy and frustrating and depressing and rearrange them into a life that really, really works and is really, really what I want to be living. ומה שזה בעצם אפשר לי זה לקחת את כל החיים האפורים, המתסכלים והמדכאים שלי, ובאמת ליצור משהו שאני באמת רוצה, שיהיה לי. So, and I've been, I facilitate classes all over the world, and I also do a lot of telecalls online. ואני מנחה הרבה מאוד, אסף שומעים אותך, אני מנחה הרבה מאוד סדנאות בכל העולם. And I actually I've been facilitating classes on money quite a lot in the last 2 years. אני הנחיתי לא מעט סדנאות על כסף במהלך השנתיים האחרונות. And doing the 3-day Right Riches class has been some of the most fun I've had in Access so far. ואחד הדברים שבאמת היו לי יותר כיפים באקסס, זה הקורס של 3 ימים של הכסף הנכון עבורך. Because I've really, especially, the thing that excites me the most about this class is that it has showed me in a full-bodied, visceral, I have this intense understanding of how we all have these financial realities that are yucky and not easy and, have this poverty mentality. אחד הדברים שממש ריגש אותי ביחס לקורס הזה, זה שבעצם יכולנו לקבל את התמונה כולה בממש עד הרמה של הגוף והתאים, ביחס לכל הנושא הזה של מה זה עוני, מה זה להיות בכסף, ומה זה להיות באמת ברמה נמוכה, ומה בעצם אפשר לעשות בדרך משם. And I've realized that it is more than possible to rearrange that frustrating reality that most of us have with regards to money and be able to move it around and exactly what tools to use and the possibility for having a great financial reality. ומה שאני מצאתי זה שבעצם אנחנו יכולים לארגן מחדש וליצור אחרת את כל מה שעד עכשיו אנחנו תפסנו כבעצם מציאות מתסכלת, מציאות של עוני, מציאות שהיא בעצם לא מאפשרת, ולהפוך את זה
למשהו אחר מבחינה של מציאות כלכלית. And a lot of us, I've done it. I think the most exciting part is that I've done it myself. I've gone from frustration and no money to a really, really big financial reality that is greater than what I thought was possible. אז אחד הדברים שבאמת מרגשים אותי, זה שבעצם אני עשיתי את זה לבד. אני ממש עשיתי את זה. אני יצאתי בעצם ממקום של תסכול, מקום שבעצם לא היה לי שם כסף, והצלחתי לעשות משהו באמת שונה לחלוטין, יצרתי משהו באמת עם הרבה מאוד כסף, מציאות כלכלית חדשה. Awesome. I love listening to you translate. It's such a cool language. Thank you. Wait, somebody had their hand up. Chen, let's take Chen's question. Hello, Chen. Chen? כן. Is she muted? maybe she's mute. Chen? את יכולה לבטל את ההשטג שלך ולדבר? I don't think she understands the hand raising thing. She might have raised it by accident. רוצה לשאול משהו, כי את פשוט עשית שם, הרמת יד, אז את יכולה לבטל את ההשטג ופשוט לדבר? כן, את איתנו? All right. Okay. So, what would your life be like if you had total space and constant creation of money? אז איך החיים שלכם ייראו אם היה לכם בעצם מרחב קבוע ומתמיד של יצירת כסף? And there are I'm going to give you guys some tools and questions today to get you started and to get the ball rolling with regards to money for you. אז מה שאני הולכת לעשות היום זה לתת לכם בעצם כלים שהתחילו להניע את הגלגל הזה של יצירת כסף. And to me, doing Right Riches for You is sort of a prerequisite to doing almost all classes in Access. And I'll tell you a story about why. אוקיי, אז בשבילי לעשות בעצם, להתחיל בקורס הזה שנקרא עושר נכון עבורך, זה עבורי ממש כמו איזו דרישת קדם או תנאי קדם לכל הקורסים האחרים, ואני אגיד לכם למה. So, I'm married, and I got married about a year and a half ago. אוקיי, אז אני נשואה, ואני התחתנתי לפני שנה וחצי. And about 3 years ago, when I first started, 2.5 years ago, when I first started dating my husband. אוקיי, אז בערך לפני 2.5, שממש התחלנו לצאת. His wife passed away 6 years ago. She had severe bipolar, and she took her life and left him with 3 young children who were 8 years old, or who were 10 years old, 8 years old, and 2 years old. אוקיי, אז הוא התאלמן לפני 6 שנים, לאשתו הייתה מחלה כרונית, ובסופו של דבר היא התאבדה, והשאירה אותו עם 3 ילדים, בני 10, 8 ו6, או מספרים אחרים, אז תסלחו לי. And so, which way should I take this story? So I knew that going into dating him, I'm not somebody who's going to toy around with the children. It's like, if I was going to date him at all, I had to know that I wanted to be with him, because I wasn't going to be with his kids and form a relationship with them if we could somehow break up one day. אוקיי, אז מה שידעתי זה שאני לא אצא עם מישהו ואני, מה שנקרא, אשחק עם הילדים שלו. זאת אומרת, אם אני באמת מתכוונת להכיר את הילדים שלו ולהיות עם הילדים שלו, אז אני לא אפרק את הקשר הזה בעתיד. And it wasn't that, from this, like, we have to stay together, but I didn't want these kids to become attached to me, without me going,
am I ready to become a mom for the rest of my life? אוקיי, אז זה לא שהתכוונתי להישאר איתו לנצח דווקא, אבל באמת רציתי להסתכל על זה מהמקום הזה שהאם עבורי אני מסוגלת עכשיו פתאום להפוך להיות אימא? And I really fell in love with them instantly and, was asked the question, if I choose to marry Anthony and to become their mother, what will my life be like in 5 years? אז התאהבתי בהם והם בי מיידית, ובאמת הסתכלתי ושאלתי את עצמי, איך החיים שלי יראו בעוד 5 שנים, אם אני אתחתן, And it was just one of the lightest energies I have ever perceived before. וזה באמת היה אחד מהאנרגיות היותר קלות שאי פעם קלטתי וקיבלתי. So anyways, I flew home after the first time that I met them. אז חזרתי הביתה אחרי הפעם הראשונה שפגשתי אותם. And I got home and I had just moved to a new city when I met Anthony and met the kids, and I was struggling financially big time. אוקיי, אז חזרתי הביתה, בעצם עברתי לעיר אחרת, ממש אחרי שהכרתי את אנטוני ואת הילדים שלו, ונאבקתי כי ממש לא הייתה לי הכנסה בכלל. And so I'd heard this, I looked at what are my priorities in my life. And so I wrote down on a list my priorities, number 1 to number 8. אוקיי, אז בדקתי בעצם מה התיעדוף שלי בחיים, ועשיתי רשימה, ורשמתי ככה את כל הדברים שלי ממספר 1 עד מספר 8. And so I wrote them down, and number 1 was Anthony, even though I'd only been dating him for about a month. אוקיי, ומספר 1 ברשימה הפך להיות אנטוני, אפילו שלא יצא חמש. Oh, and then number 2 was his kids. ומספר 2 היו הילדים שלו. And then came my family. ואז המשפחה שלי. And I can't remember the others, but at the bottom of the list was business was number 7, and the last one was money, number 8. אוקיי, את השאר הרשימה אני לא ממש זוכרת, אבל מספר 7 היה עסקים, ומספר 8 היה כסף. ממש בתחתית הרשימה. And Asaf is asking why 8, just because that's what I came up with that day. There was no specific rhyme or reason. ואסף שואל, מה פתאום דווקא רשימה עם 8 דברים? ואז התשובה שלי זה שבעצם אין לי תשובה אמיתית, כאילו זה מה שעלה לי אז באותו רגע. Humanoids want to know. Humanoids רוצים לדעת. So, and I looked at it and I went, I'm willing to take, I looked at the list and I went, this isn't working to be this poor. אז הסתכלתי על הרשימה ואמרתי לעצמי, זה לא הדרך שככה זה הולך להיות. And I'm very lucky to have a good relationship with Gary Douglas, the founder of Access Consciousness. And he's invited me to call him whenever I need any kind of help in my life. אוקיי, ויש לי קשרים מאוד קרובים עם גארי דאגלס, והוא תמיד הזמין אותי שאני אוכל להתקשר אליו בכל עת שאני רק אחפוץ. And so I called him and I read him my priority list. אוקיי, אז התקשרתי אליו ופשוט הקראתי לו את הרשימה הזאת של התיעדוף שלי. And he said to me, honey, you need to flip that list right upside down. ואז הוא אמר לי, מותק, צריך להפוך את הרשימה מלמטה למעלה. He said, because if you aren't willing to have money and to take care of yourself, your relationship with Anthony will not last. הוא אמר לי, תקשיבי, אם את לא רוצה שכסף זה באמת יהיה הדבר הראשון ברשימה שלך, אז תדעי לך שהקשר שלך עם אנטוני לא יארך הרבה זמן. He said, you can't have a great relationship until you are willing to have money. הוא אמר לי ככה, פשוט שלא יכול להיות שיהיו לך באמת מערכת יחסים טובה, אם את לא מעוניינת וחפצה שיהיה לך כסף. Because part of having money is this place, having money creates this place where you are needless. אוקיי, מה שקורה זה שבעצם כסף יוצר את המקום הזה, שבעצם אתה לא נזקק לאף אחד.
And being needless is one of the most irresistible traits someone can have. ובעצם להיות במצב כזה של אי זקיקות, זה בעצם הדבר הכי חופשי שמישהו יכול שיהיה לו. So או הדבר פחות שמתנגדים לו. it's like because in this reality, you know, committing to money and having all the money that you require is considered greedy. כי בעצם בעולם הזה להתחייב לכסף, ושיהיה לך את כל הכסף שאתה תרצה בעולם, נחשב להיות פשוט גרידי. And from my point of view, having money and creating money is just like a really great creation. ומנקודת המבט שלי, שיהיה לנו כסף או שאני אצור כסף, זה אחד הדברים האדירים שיכולים להיות. And like some people like tennis, some people, you know, are very religious, some people are pilots, some people have different hobbies. For me, you know, it's like one of mine is creating money just for the fun of it. אז יש אנשים שהם טייסים, ויש אנשים שאוהבים לשחק טניס, ויש אנשים שיש להם תחביבים, ואני סתם מתוך הכיף שלי אוהבת ליצור כסף. So everywhere you decided you had to have a reason in order to create money, will you destroy and uncreate it all? אז בכל מקום שהחלטתם שצריכה להיות סיבה עבורכם כדי ליצור כסף, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Everything that is, will you destroy and uncreate it all? כל מה שזה מעלה, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Right and wrong, good and bad, all nine pot and pock shorts, boys and yes. That was really heavy. זה היה ממש כבד. You guys are looking for all the right reasons to create money rather than just creating it. אתם פשוט מחפשים את כל הסיבות הנכונות כדי ליצור כסף, פשוט במקום ליצור כסף. So how many of you actually have a belief that you cannot create money? אז לכמה מכם יש בעצם את האמונה שאתם לא יכולים ליצור כסף? Oh God. Everything that is times a million, will you destroy and uncreate it all? זאת אומרת שזה מעלה, האם אתם יכולים להרוס מבלי ליצור מחדש? Oh, right and wrong, good and bad, all nine pot and pock shorts, boys and beyonds. So there is obviously you know, we have a major amount of unconsciousness with regards to money. אז יש לנו כמות אדירה של חוסר מודעות כשזה מגיע לכסף. And we've been very, very disempowered in this area. ומאוד מאוד החלישו אותנו בתחום הזה ודיכאו אותנו. Chen is asking, so you're saying we just need to put our energy into creating and not the way and not the why? Yeah, exactly. אוקיי, אז יש פה שאלה, האם כדי באמת ליצור כסף אנחנו פשוט צריכים לשים שם את האנרגיה במקום לחפש את הסיבה של האיך והלמה? Yeah, it's a great question. It's really the choice to create money is an energetic demand. כן, בהחלט. הדרך ליצור כסף זה בעצם דרך דרישה אנרגטית. It's a demand that you have to make for you. זה דרישה שאתם צריכים לעשות בעבורכם. I'm going to have money no matter what the hell happens. יהיה לי כסף ולא משנה מה יקרה. I also had it was like, that day that Gary said to me, you got to flip your list upside down. It changed something in me. It's what? Can you finish it changed something in me. אוקיי, אז באותו יום שגרי אמר לי שאני צריכה להפוך את הרשימה על פיה, קרה משהו, זה שינה אצלי משהו. It was like I made a choice that I'm going to dedicate all my energy to money and business. אוקיי, עשיתי בחירה שם שאני הולכת להקדיש את כל האנרגיה שלי לכסף. Because I'm a romantic, I love relationships. It's like I know that I'm always going to be dedicated to relationships. אוקיי, אני מכירה את עצמי, אני בחורה רומנטית, ואני מאוד אוהבת מערכות יחסים, ואני יודעת שלבטח אני אקדיש את עצמי לכל מה שנקרא מערכת יחסים. I'll never ignore relationships. אני אף פעם לא אסתכל או אמנע ממערכות יחסים.
but it was very easy for me to ignore creation of money. אבל אני בהחלט בקלות יכולתי לדחות את כל מה שנקרא יצירה של כסף. So everywhere you guys are ignoring the creation of money or making the creation of money a wrongness, will you destroy and uncreate it all? אז בכל מקום שאתם בעצמכם דוחים יצירה של כסף, או הופכים יצירה של כסף למשהו שהוא לא בסדר, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Times a gazillion, right and wrong, good and bad, all nine, pot and pock, shorts, boys and beyonds. So I'm going to start by giving you guys one of my favorite clearings. אוקיי, אז אני אתחיל בזה שאני אתן לכם את אחד הניקויים האהובים עליי. And hopefully, Liz, you could also translate this and put it in the follow-up email for Teresa to send out. If she can write it down, I will send it over later. Okay, sounds good. So it's what energy, space, and consciousness אז איזה מרחב אנרגיה ותודעה. can my body and I be הגוף שלי ואני יכולים להיות. to have never enough money, שלא יהיה לי אי פעם מספיק כסף. but always too much to spend. אבל יהיה לי מספיק תמיד כדי לבזבז. For all eternity with total ease. לנצח נצחים בקלות מוחלטת. And everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? וכל מה שזה גודזיליון פעמים, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Right and wrong, good and bad, all nine, pot and pock, shorts, boys and beyonds. Wow, that clearing has never run on anybody else the way it's running on you guys right now. אוקיי, אז הקלירינג הזה, אני חייבת להגיד שאף פעם לא עבד על אף קבוצה אחרת כמו שהוא ממש עליכם. I don't know what that is, but there underneath the depression and poverty around money, there is a stirring and an aliveness that I mean, if you guys all chose that, holy fuck, the world would be a different place. Okay, as if you can run it again. I will definitely run it again. Thanks, Therese. אוקיי, יש פה משהו באנרגיה שזה מתחת לפני השטח שבעצם בא לגעת בכל הנושא הזה של העוני ושל כל מה שבעצם מדבר על זה שאין כסף ושל החסכים, שאם אנחנו באמת נריץ את זה שוב, ישנה פה הרבה מאוד דברים, ואנחנו הולכים להריץ את זה מחדש. Tegit is saying, you are talking to too many Jewish people. מדי אנשים יהודים. I love it. Okay, so Teresa, could you write it down in the chat here for everyone? Thanks. So what energy, space, and consciousness can you and your body be to have never enough money, but always too much to spend for all eternity with total ease? And everything that doesn't allow that for all of you, will you please destroy and uncreate at all times a godzillion? Right, wrong, good, bad, all nine, pod, poc, shorts, boys, and beyonds. אז איזה מרחב אנרגיה ותודעה אתם והגוף שלכם יכולים להיות כדי שאף פעם לא יהיה לכם מספיק כסף, אבל תמיד יהיה לכם מספיק כסף כדי לבזבז, וכל מה את זה, האם אנחנו יכולים פי גודזיליון להרוס מבלי ליצור מחדש. Thank you. Somebody says, Dane told me once, I love you, but you are so fucking Jewish. אמר לי, אני כל כך אוהב אותך, אבל את כל כך פאקינג ג'וויש. Tegit knows what she is saying. Oh man, I can't wait to come to Israel. Oh, you guys have no idea. You can repeat that. אני יכולה. אני רק להגיע לישראל, אתם לא מבינים כמה. So, oh God, you guys. How stupid are you pretending to be in the area of money? אז כמה טיפשים אתם מעמידים פנים בכל מה שקוראים לו בתחום של כסף. When you're actually Jewish in the area of money. כשאתם בעצם יהודים בין כל מה שנוגע לכסף. And everything that is, will you destroy and uncreate it all? וכל מה שזה מעלה, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Right and wrong, good and bad, all nine, pot and pock, shorts, boys, and beyonds. Okay, so
What I want you guys to do is, how many of you have a smartphone? אוקיי, אז לכמה מכם יש מה שנקרא טלפון חכם? If you don't, if you have like a crank phone, then you're insane anyways. למישהו אין סמארטפון, אם יש אחד כזה פשוט שלא יגיד. So, there's hold on, where do I show you guys this? There's an app called the Voice Loop app. יש אפליקציה שנקראת The Voice. And what it does is you can record the clearing loop and it keeps looping for like 24 hours a day. וואו. אז מה שאתם יכולים לעשות זה בעצם, אתם יכולים להקליט הקלירינג שם, וזה בעצם יחזור על עצמו בלופ של 24 שעות. And they're like... Voice loop. It's called Voice Loop. זה נקרא Voice Loop. And maybe there's a different one, you know, that's, you know, in the Hebrew language, or I don't know, like something that would be more available in Israel. But just find an app. They're usually $2 or so, and download it and start running clearings on yourselves. אוקיי, אז מה שאני ממליצה זה שבעצם יכול להיות שיהיו אפליקציות בעברית שגם ייתנו את אותו מענה, אבל תמצאו פשוט איזושהי אפליקציה, זה משהו שצריך לעלות כמו $2 או משהו כזה, תתחילו להקליט ותריצו לכם קלירינג נונסטופ. Okay, so another one is we always use our feelings and would rather be so emotional and have so many feelings than actually be creative. אוקיי, דבר נוסף זה שאנחנו באמת מאוד משתמשים ברגשות שלנו ובאמוציות שלנו, ובאיזשהו מקום זה מאפיל על כל הנושא של היצירתיות שלנו. So, how many feelings are you using to avoid the money you could be choosing? אז כמה רגשות אתם בוחרים, אתם משתמשים, שאתם בעצם מונעים מעצמכם את היצירתיות שאתם בוחרים? Everything that is a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Say it again, please. Sure. How many feelings are you using to avoid the money you could be choosing? אז כמה רגשות אתם משתמשים כדי להימנע מהיצירתיות שאתם בוחרים, וכל מה שזה מעלה, אתם יכולים להרוס מבלי ליצור מחדש. Thank you. And everything that is, I wrote it down in the chat, everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Will you? מעלה, אתם יכולים להרוס מבלי ליצור מחדש. Right and wrong, good and bad, all 9 pod poc shorts, boys and beyonds. Okay, our beautiful Asaf has a question. טוב, לאסף יש שאלה? It wasn't a question. I raised my hand. What do you let guys, everyone what do know you people think this is? You just get bored? I'm going to raise my hand. No. You ask who has a smartphone. So, okay, I'm going to raise my hand. Oh, okay. Not what I Sorry meant, about but okay. לאסף אין שאלה, הוא פשוט הרים יד בתשובה לשאלה למי יש סמארטפון. All right, so how many feelings are you using to avoid the money you could be choosing? אז בכמה רגשות אתם משתמשים ואתם נמנעים מהכסף שהייתם יכולים לבחור? Everything that is times a godzillion, right and wrong, good and bad, all 9 pod and poc shorts, boys and beyonds. So, what energy, space, and consciousness can you and your body be to have never enough money but always too much to spend for all eternity with total ease? אז איזה אנרגיה מרחב התודעה, אתם וגופכם יכולים להיות שלא יהיה לכם מספיק, אף פעם מספיק כסף, אבל תמיד שיהיה לכם יותר מזה לבזבז. כל מה שזה מעלה. Right, and wrong, good and bad for the Pokemon answers with millions. Cool. So, how many of you, oh, look at this handsome shirtless man who has a question. All right. What's his question? Go ahead. Hear me? Yes. And if you say you're doing it because you have an iPhone, I'll be pissed. No. That way Dane would be really right calling me fucking Jewish. Why is that? Why is that? Now, actually, what I was going to ask is, you also mentioned in one of your YouTubes that I watched that Gary told you pull energy for 90 days and things will change. Mm-hmm. Now,
what can we do, or what do you recommend to do in order to allow all this energy to enter? Because we can pull energy till tomorrow, but if we have barriers and unconscious stuff blocking it, so won't work. No, that's not true. Yes. Thank you. אז מה שאחיוד שואל זה בעצם שאחד הדברים שהוא שמע באחד הוידאוים של ג'וליה זה שגרי יודעין אמר לה משהו לגבי משיכות אנרגיה, ואם היא תמשוך אנרגיה במהלך 90 יום, אז באמת יהיה איזשהו שינוי. והשאלה של אחיוד הייתה, אוקיי, אז למשוך אנרגיה זה דבר נחמד, אבל אם יש לנו בעצם איזשהם אמונות חוסמות שם, או משהו שהוא בתת מודע שלנו, שלא מאפשר בעצם את המעבר, אז מה בעצם המשיכת אנרגיה הזאת יכולה לתת? Go Liz. You go, girl. All right. So if you are pulling energy, your barriers will come down if you keep practicing. They will naturally come down. You cannot pull energy for a duration of time and maintain barriers. אוקיי, אז התשובה היא שברגע שאנחנו נמשיך ואנחנו כן נקפיד למשוך אנרגיות, מה שזה בעצם ייצור זה שהמחסומים שלנו ירדו. אי אפשר למשוך אנרגיה ושעדיין המחסומים יישארו. אז פשוט להתרכז בעניין הזה של משיכות האנרגיה. And I hate to tell you, but you hardly have any barriers to receiving, so get over yourself. אז אני אומרת את זה, ואם יש לכם איזה שהם מחסומים בנושא של קבלה, אז תתגברו על עצמכם. Okay? Thank you, Julie. I love your energy. Thank you. All right. So, Asaf is asking, would you recommend running this for 24/7? Yes, run both of those clearings for 24/7. אוקיי, אז אסף שואל לגבי הקלירינגים שעכשיו, שני הקלירינגים שעשינו מקודם, האם ההמלצה שלך שאנחנו נריץ את זה במשך 24 שעות בלופ, והתשובה היא בהחלט שכן. Cool. So, what energy, space, and consciousness can you and your bodies be to perceive, know, be, and receive all that you know and are capable of with regards to money? Did you get that one, Liz? Nearly. איזה מרחב אנרגיה ותודעה אתם והגוף שלכם יכולים להיות כדי להיות, לקלוט, לקבל, to know, perceive, know, be, and receive. And the rest? Everything you know and are capable of with regards to money. אז את כל מה שאתם יודעים ומסוגלים ביחס לכסף. איזה מרחב אנרגיה ותודעה אתם גופכם יכולים להיות כדי להיות, לקלוט, לקבל ולהיות, ושכחתי שם את ההמשך, את כל מה שאתם יכולים ומסוגלים ביחס לכסף. Okay? Everything that is times a godzillion will you destroy and create it all. וכל מה שזה מעלה, האם אתם מוכנים להרוס מבלי ליצור מחדש? Right and wrong, good and bad, all nine pot and pock, shorts, boys and beyonds. Also, I know why Israel's 100% country. I just got the energy of it. So tell us. אוקיי, אני קלטתי למה בעצם בישראל אתם צריכים לשלם 100%. בדיוק קיבלתי את זה, קלטתי את זה. And the answer? Because if Gary always prices the countries not necessarily based on where their economies are. אוקיי, מה שגרי עושה הוא לא תמיד נותן את המחירים למדינות לפי מה שהמצב הכלכלי שם. But he also prices them based on what is possible and the capability of the people in the country. אבל הוא גם מתמחר אותם בעצם לפי הפוטנציאל ולפי מה שבאמת האנשים במקום מסוגלים ויכולים לו. And he's inviting you guys to a greater financial reality. ומה שגרי עושה הוא בעצם מזמין אתכם ליצירה של מציאות כלכלית חדשה. And if you guys change your points of view about money, you, the leaders of Israel, ואם אתם, אלה שבעצם בהנהגה ומובילים את
ישראל, תשנו את נקודות המבט שלכם ביחס לכסף. You can change the economy of Israel. תוכלו לשנות את הכלכלה בישראל. בוף. Because Liz and Asaf and I were talking about the pricing, and the 100% country pricing for the classes was like, people in Israel don't really make that much money. And then, but realizing what's lying under the surface that you guys maybe aren't yet choosing, it would be silly to charge you guys less because it would be a disempowerment. אוקיי, אז לנו, לאסף, ג'וליה ולי הייתה שיחה ביחד לנושא הזה של המחירים בישראל, ולמה מתמחרים אותנו כמו שמתמחרים, כי בסופו של דבר אנחנו לא מרוויחים פה את הסכומים האלה כדי להרשות לעצמנו את כל הקורסים בסכומים גבוהים כמו שהם מבקשים. אבל מה שג'וליה עכשיו אומרת זה שבעצם ברגע שאנחנו נשחרר את הטיפשות שיש לנו, שאנחנו אוחזים ביחס לכסף, אנחנו נוכל ליצור בעצם את הכלכלה שבאמת אנחנו ראויים לה. Ashid Hod is asking, which is also the reason for access course pricing, to make people choose to create more because they can. I don't understand the question. Achiod? I gotta learn to pronounce that. Ashiod? Achi. Wait, it took me time to unmute. Achihod. But I gotta go learn with Eric. Achihod. Exactly. Is that the reason also for Access's course prices, which are relatively high? It's in order to make people choose to create those sums of money to support them to create it? Mm-hmm. You can repeat that, Liz. כן, אז השאלה של אחיוד הייתה, האם אקסס בכוונה מתמחרת את המחירים האלה על מנת לגרום לנו לבחור, ליצור את הכמות הזאת של הכסף? Yeah, it is. It's not because us as facilitators are like sitting in our pools of money going, זה לא בגלל שאנחנו המנחים יושבים לנו ככה מתוך ערימת הכסף שלנו ואומרים כמו מכשפות כאלה, it's like the money goes into continuing to spread consciousness around the planet. אלא זה בעצם הרעיון שכסף הוא בעצם ממשיך ומתפזר לו ומפזר לו מודעות ותודעה ברחבי הפלנטה. But it's like Israel has this energy of like it could go either way. We could say you're an 80% country, or we could say, no, you're playing 80%, but you ain't 80%, you 100%. אוקיי, אז מה שקורה זה שבישראל אפשר כאילו לבדוק את זה, ויכול להיות שאנחנו באיזשהו אופן רק משחקים אותה, שאנחנו באמת מדינה של 80%, אבל למעשה אנחנו מדינה של 100%. You know, and if paying for, like, because my class is $1,700 US. אוקיי, אז הקורס שלי של 3 ימים הוא $1,700. And it's like, I used to go to Gary and Dane's classes, like, that were $2,500 US. I've taken the benevolent capitalism class, that's $10,000 US. אוקיי, אז אני הייתי בקורסים של גרי בנושא של כסף, אז הייתי באחד שהוא באמת היה זול, ולעומת זאת הקפיטליזם הנדיב עולה בעצמו $10,000. And it's like I constantly have to use the tools in order to create more to reach the classes that I want to go to. וזה גם, אני בעצמי צריכה באופן מתמיד ליצור כל הזמן את הכסף, כדי שאני אוכל כל הזמן להמשיך וללכת לכל הקורסים שאני רוצה להגיע אליהם. So, you know, one of the things that I want to recommend to you guys is to, I know that this book, I don't know if it's probably not in Hebrew. Is this in Hebrew? No. All right, well, for those of you who can speak English, get the book. It's Right Riches for You? Which one is it? Yeah, it's the original Right Riches for You book. אוקיי.
אז ההמלצה פה זה של כל מי, מאחר שאין תרגום לכל מי שהוא כן דובר אנגלית, שהוא פשוט ירכוש לעצמו את הכסף, את הספר שנקרא Write Research for You, המקורי. And is the original money workbook translated into Hebrew? Yeah. Okay. Yeah. So for those of you who can't get the Right Riches book, you need to read the original. It's the workbook. It's the workbook. Yeah, I'm talking about two different books. Yeah. So you need, if they can't read Right Riches for You in English, they need to get How to Become Money in Hebrew. אוקיי, אז איך להיות כסף, זה בעצם החוברת שכן תורגמה לעברית, אז לכל מי שבעצם לא יודע אנגלית ורוצה כן לקרוא משהו, אז בהחלט שכל אחד יבחר לעצמו לפי השפה, אחד משני הספרים האלה, והוא יתרבל את המענה. And Gary says if you read the How to Become Money workbook every 2 weeks for 6 months, you can never have another money problem again. אוקיי, וגרי אומר שאם אתם תקראו את הספר של איך להיות כסף, חוברת ההדרכה, במשך חצי שנה, אחת לשבועיים, לא יהיו לכם יותר בעיות של כסף. Awesome. So, I almost want to... So, what energy, space, and consciousness can you and your body be to perceive, know, be, and receive everything you know and are capable of with regards to money? אז איזה מרחב אנרגיה ותודעה אתם בגוף שלכם יכולים להיות, לקלוט, לקבל, להיות, ולהיות כל מה שאתם מסוגלים להיות לו עם כסף. Cool. Everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? כל מה שזה מה... אתם מוכנים להראות וליצור מחדש. Awesome. All right, we have about 2 minutes left. אוקיי, נשארו לנו 2 דקות. Is there anything else you guys would like to know? יש עוד משהו שאתם הייתם רוצים לדעת. If you had to choose one tool that you won't replace with any other tool and will keep on using it regarding to money, what would it be? אוקיי, אם היית רוצה לבחור כלי אחד ביחס לכסף, שלא היית מחליפה אותו בעבור כלי אחר, מה הוא היה? It would be putting away 10% of the gross of everything that I make. אוקיי, אז אני הייתי בוחרת בכלי הזה של לשים 10% מסך ההכנסות שלי בצד. Because when you choose to put away 10% of everything you make, it's an honoring of you and it's a commitment to having a future with money. אוקיי, כי כשעושים את זה ושמים בצד את 10% מסך ההכנסות שלך, זה בעצם המקום שבו אתה מכבד את עצמך, ו-you're honoring yourself. Yes. And creating money for the future. Hello? Hey. Oh, I lost you guys for a second. All right, so there's going to be, one of the things that I want to invite you guys to is the Advanced How to Become Money Workbook class, facilitated by me, Gary, Dane, and other facilitators. אוקיי, אחד הדברים שאני רוצה להזמין אתכם זה בעצם לקורס שהוא יהיה בהנחיה שלי, של גרי, דן ועוד אנשים אחרים, על הנושא הזה של Advanced Money Book, של הספר של כסף מתקדם. Tagit is going to be our lovely Hebrew translator. תגיד תהיה שם מתרגמת. And we actually begin that class tomorrow. והקורס מתחיל בעצם מחר. So
if you have to have gone through the original money workbook 5 times in order to take the class. אוקיי, אז על מנת שבאמת תוכלו להצטרף לקורס הזה, עליכם לקחת אתם צריכים לקרוא תחילה את הספר המקורי 5 פעמים. So I'm really excited for that ride. ואני ממש נרגשת לקראת זה. And Teresa will put that link in the follow-up email. אוקיי, ויהיה לנו את זה במייל חוזר עם כל הפרטים לקישור. But there's so many amazing tools in Access Consciousness, and I just warmly invite you to start changing your financial reality. אז באמת יש כל כך הרבה כלים נפלאים ב-Access Consciousness, ואני באמת מזמינה אתכם פשוט להתחיל לשנות את המציאות הכלכלית שלכם. You know, there are infinite possibilities. And, you know, what kind of life would you like to live? באמת יש אין סוף אפשרויות, ואיזה סגנון חיים אתם בעצם בוחרים לעצמכם ורוצים לחיות. And I'll leave you guys with one question to ask every single morning and every single night. ואני אשאיר אתכם עם שאלה אחת שאתם מוזמנים לשאול את עצמכם מדי בוקר וכל ערב. What do I truly desire? מה אני באמת רוצה, חפצה, או רוצה, חפץ, משתוקק? And you never have to answer this question. Just keep asking. ואתם באמת לא צריכים לענות על השאלה הזאת, אלא רק להמשיך ולשאול. Awesome. So I'll be coming to Israel for a 3-day Right Riches for You class. אז אני מגיעה לקורס של 3 ימים של הכסף הנכון עבורך, או העושר הנכון עבורך. Yeah. And it will be November 30th to December 2nd in Tel Aviv. וזה יהיה ב-30 בנובמבר, בדצמבר בתל אביב. It's like, what financial future is waiting for you? ואיזה מציאות כלכלית חדשה באמת מחכה לכם. Awesome. All right. So thank you guys so much. And I look forward to meeting you in the future. אז תודה רבה לכולכם. ממש לראות אתכם בעתיד הקרוב. Cool. So yeah, how much fun and lightness can you actually have around money if you get through the mess of unconsciousness that most of us have been taught? אז איזה שמחה וקלילות יכולים להיות לכם בכל הנושא ביחס לכסף, ברגע שאנחנו באמת ננקה את כל מה שמסביב שמפריע לזה. All right. Thanks, guys. Bye. Thank you. Thank you. Bye. You're welcome. Thank you so Thanks much. for coming, guys. Anytime. Thank you. Thank you. It was a pleasure.